made the problem possible. So answer is, without that extra bridge, it is not possible to travel all the islands, crossing each bridge only once. Is the answer. তাহলে গ্রাফ থিওরির জন্ম হলো লিওনার্ড বয়লার প্রবলেমটা দেখো Konigsberg 7 bridge problem were born in 1735 1735 সালে এইটার জন্ম হয় 1735 1835 1935 এই 1935 শুধু না 1959 সাল পর্যন্ত it was a part of discrete math কি গ্রাফ থিওরি কিভাবে জন্ম with the Konigsberg 7 bridge problem কি প্রবলেম সেই শহরে তিনটা আইল্যান্ডকে কানেক্ট করার জন্য নতুন 7টা ব্রিজ করা হলো তার সেই শহরের মেয়র wanted to know if it is possible to visit all the island crossing each bridge only once. The answer to key? Yes, it is possible, not with 7 bridges. মূল প্রবলেমটা ছিল এটা that is the real picture of the Konigsberg and these are the bridges এটাকে in brief এইভাবে করা যায় এই প্রবলেমটাকে লিওনার্ড ওয়লার করছে কি he mapped into that problem. So each island is represented by this dot, and bridges are represented by the link. So basically, he named it as a graph. So that was how the graph theory was born, and by doing so, the mayor wanted to know with this problem. But Euler has gone a bit further. He did not want to confine himself only to that problem. He wanted to make a generalized problem. Any number of bridge and any number of island, যদি একটা আমাদের করা হয়, ওই প্রবলেমের উত্তর যে আমি প্রত্যেকটা আইল্যান্ড ভিজিট করব, ক্রসিং ইচ ব্রিজ ওয়ান্স, কি কয়টা ব্রিজ হলে পড়ে? And then he found an answer to that question that each path are possible. Which is answer is yes, if and only your system has 2 or less number of odd vertices. বাকিগুলো even vertices. তাহলে সে করছে কি এগুলো সব odd vertices ছিল একটা ব্রিজ লাগিয়ে দিল এক্সট্রা করছে কি মেয়রকে add one more bridge, then you can travel all the islands crossing each bridge only once. Okay. Now, and then how it is possible? He made it. But that is not, this nitty-gritty is not important for us. I wanted to just historical perspective তোমাদের একটা নজর দেওয়ার জন্য বলছিলাম যে it's just how that graph theory came into being. And that is how the story began in 1736, 35. Now, এখন এটাকে বলা হয় এখন আর এটা গ্রাফ থিওরি নয়. Now it is called network. And network থিওরিটা আসছে আর পরে কিন্তু আমি নেটওয়ার্ক সামনে এটা ইজ গ্রাফ বাট গ্রাফটা হলো more regular and discrete and একটু discrete and একটু probabilistic randomness ছিল
So for 200 years, Cayley, Cauchy, Kirchhoff, these celebrated mathematicians, they worked heavily on graph theory and made huge progress on that subject. But আচ্ছা এখন নেটওয়ার্কটা কি সংজ্ঞাটা দিয়ে আমরা তো নেটওয়ার্ক স্টাডি করব নতুন নোমেনক্লেচার হলো নেটওয়ার্ক it is comprised of a set of nodes connected by a set of links as a prototype example তার মানে there are lots of things that you can map in such a picture. Number one, those dark bold dots can be regarded as our neurons, connected by axons. Those dots can represent molecules or cells of living organ or bodies or like us, and chemical reactions are their links. Those dots can be power station and links can be line. Electricity is a connection line. Those dots can be web documents and links could be URL address. So it will be www network. So www network you can map into a network. Or it could be computer or router connected by wire or wireless link. Or it could be airport connected by direct flight. It could be individuals connected by some kind of social links that you can choose. For example, social link ki hote pare? Friendship is one, business is another one, or article, scientific article for example, dots, sorry, authors are dots and articles are connection. And when you cite them, you want cite when you are making a connection. You cite that paper, that means this article has a connection to that article. So lots of things can be mapped into a network. Okay, map korlam. What is the purpose? Purpose. Connectivity is important in science, in every branch. And now social science, they work on that. Economics, they work on this. So it has become, since 1998-99, it has become hugely active field of research, interdisciplinary. No other research can extend that far. Extent of research has been done in the last 20, 30 years. It's enormous. Lots of journals dedicated on this now. And our AI is making progress into this. Clear? That connectivity is a theoretical underpinning. The large-scale connectivity is a theoretical underpinning of across many fields. Is it clear? Now, the extent of connectivity, কতটুকু connectivity আছে, তার উপরে ডিপেন্ড করে সিস্টেমের ম্যাক্রোস্কোপিক বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যায়। We'll see. The connectivity is তার সাথে. So if you have a system, if you start connecting them, suddenly you find you have a system that connect in a macroscopic connection, or that you have a largest cluster of the span. So connectivity can be a problem, can be a blessing. Give me one example where it can be a blessing, where it can be a problem. আমরা প্রবলেম তো দেখছি in
pandemic time. আমরা কি করছি? কানেকশন যেন না থাকে, কোয়ারেন্টাইন করে ফেলছি। So when it is disease spreading or virus spreading through the computer network, internet, then আমরা এগুলোকে আইসোলেট করে দিই, ইন্টারনেট কানেকশনটা বন্ধ করে দিই, আইসোলেট করে দিই, because we don't want large scale connectivity. When it is blessing, information pass করতে চায় আমার ব্রেন, কেমন নেটওয়ার্ক চাই, কুইকলি যেন পাস করে। Under what will be the architecture of the network? কোন কন্ডিশনে আমি কি চাই তার উপর ডিপেন্ড করে আমি আমার নেটওয়ার্ক, আমার আর্কিটেকচার ডিজাইন করব। এই লেকচারের পারপাস হলো on this. These are the network. This is also a network. Square lattice. Class বলছিলাম, it is also a network. If your brain has this kind of network, মানে কি? প্রত্যেকটা nodes has equal number of connection to other nodes. মানে ডিগ্রি 4, অর্থাৎ এই নোড কতগুলো নোডের সাথে কানেক্টেড? 1 2 3 4, তার ডিগ্রি 4। প্রত্যেকের ডিগ্রি 4, প্রত্যেকের ডিগ্রি 4 or 20 or 20 million. From the network perspective, they are the same. It is called regular network, regular graph. When it is the worst possible network as far as information transportation is concerned, because গড়ে দুইটা নোডের distance is too big. আমার এমন ব্রেইন চাই না। If we had our brain, every neurons are connected to equal number of other neurons, that would be the worst possible brain you could think of. কি ধরনের ব্রেইন দরকার? এইখান থেকে আনসার বেরিয়ে আসার কারণেই আজকে এআই এই পরিমাণ ডেভেলপমেন্ট। কারণ আমরা চাই গড় ডিস্টেন্স বিটুইন নোড small as possible, so that is আমার ব্রেন আমি রিফ্লেক্স কতটুকু, it depends গড় ডিস্টেন্স কত। we can keep our hope পারবা কি পারবা না, depends on how reflexive you are. কেউ আছে মুহূর্তের মধ্যে চিন্তা করে ফেলতে পারে। some people take time, take time, মানে এত রিফ্লেক্সিভ নাও। কারণ কি? কারণ গড় ডিস্টেন্স। এই ক্ষেত্রে আমি গত ক্লাসে ডিফাইন করেছিলাম, এটার নাম হলো জিওডেসিক পাথ লেংথ। কাকে বলে জিওডেসিক পাথ লেংথ? অর্থাৎ এই দুইটা নোডের মধ্যে দূরত্ব কত। দূরত্ব ইউনিক না, আমি তো এদিকে দিয়ে এদিকে মাপতে পারি। দূরত্ব মাপি কি দিয়ে? Number of links দিয়ে, not kilometer, centimeter or millimeter. In the language of network, you measure the distance, how many links you need to visit the other nodes. Clear? তাহলে ইউনিক কি হবে? Is also for তাহলে GIJ এই সামটাকে যদি আমি এখন ওপেন করি, তাহলে কি হবে? হতে পারে D12 plus D13 plus D14 এরকম, তারপরে কি D21 plus D23 plus D24 plus এরকম, plus D31 plus D32 plus D34 and so forth. Do you notice there is a chance of double counting here? You have D12 and D21. They are integer. You are asking the distance between these two, and the distance from here to there or from here to there is the same. So D12, D21, D23, D32. So for every of this, there is a counterpart
So আমি করব কি এটাকে half দ্বারা in order to avoid আমার যদি n সংখ্যক নোড থাকে এরকম কতগুলো পেয়ার হতে পারে distinct পেয়ার NC2 তার মানে n সংখ্যক নোড থাকলে NC2 মানে হলো NC2 মানে হলো n into n minus 1 বার তাহলে আবার মোট পেয়ার কয়টা ডিস্টিংক্ট পেয়ার মানে d1 to d21 থাকলে হবে না ডিস্টিংক্ট পেয়ার হলো এই এতগুলো তাহলে হাফ করে আমি করে ফেললাম তার মানে আমার নেটওয়ার্কের সমস্ত মিনিমাম ডিসটেন্স আমি পেয়ে ফেললাম তাকে আমি ডিভাইড করব by n into n minus 1 by 2 এখন কি হলো এটা গড় এটা এভারেজ তাহলে এই 2 আর এই 2 ক্যান্সেল তার মানে 1 by n into n minus 1 sum over I not equal to j গ্রাম করলে d I j is the gauge distance between any two node to pick at random. On the average, তোমার নেটওয়ার্কের গড় ডিসটেন্স কত? হ্যাঁ? তাহলে it is one of the observable quantity. Interesting observable quantity, important observable quantity to know for a given network. In this case, for example, তোমার নেটওয়ার্কের নাম্বার n যদি 100 হয় n দেখা যায় in this case grows with n like 1 by 2 মানে d equal to 2 dimensional. তাহলে 100 যদি হতো তাহলে গড় ডিসটেন্স কত 10 100 থেকে তুমি 10000 যদি যাও গড় ডিসটেন্স কত হবে হ্যাঁ 100 তাহলে এটা তখন হবে 100 There is another class of network that we are going to study. And there, in that case, L for distance goes like logarithmic of n. এখন দেখো তো আমার নেটওয়ার্ক যদি 100 হয় আর 10000 হয় এখন L কত আর দুই ক্ষেত্রে বেস যদি 10 হয় 2 or 4 দেখো তাহলে 2 থেকে 4 minuscule size compared to that. এটা তারও বড় আরো ছোট হবে সো আমরা এমন নেটওয়ার্ক চাই যে নেটওয়ার্কে গড় distance between any two nodes increases logarithmically with system size যদি হয় it's a candidate for small world network. In 1999, an article, living scientist, Watts and Strogatz, mathematician, very famous mathematician, Strogatz, they published an article in Nature on this small world network. The idea of small world network conceived by not mathematician, by not any scientist, by a writer, a Hungarian writer, Karintis, Fegris Karintis, he wrote a book titled Chain. He conceived, কল্পনা করছে আচ্ছা আমি যদি দুইজন মানুষ র্যান্ডমলি পৃথিবীতে পিক করি তাতে
how many acquaintance লাগে to connect মানে ট্রেনে এরকম মুখস্থ তোমরা পাশাপাশি দুজন বসা গল্প করতে করতে দেখা যায় আরে ওর বাড়িতে অমুক যায় ও মুখে চিনে আরে ওই ছেলে হয় না এরকম ও বলতেছে এরকম acquaintance কানেক্টেড ম্যাক্সিমাম 6 কানেকশন দ্বারা যে কোনো দুজন মানুষকে গড়ে লিড করে এটা তার এটি in 1965 Harvard University sociology scientist সে এক্সপেরিমেন্ট করছে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে অনেকগুলো থেকে ফোন বুক থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে ওদের অ্যাড্রেস বের করছে বের করে সবাইকে একটা করে পোস্ট কার্ড পাঠাচ্ছে একটা টার্গেট অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছে আবার সবাইকে বলছে ওই ব্যক্তিকে তুমি যদি সরাসরি চিনো সেন্ড মাই পোস্ট কার্ড টু হিম আই উইল কালেক্ট ইট ফ্রম দেয়ার আর তুমি যদি না চিনো তুমি বেস্ট পসিবল পারসন হু মাইট নো দ্য পারসন তার কাছে তুমি পাঠায় দাও ইন্টারেস্টিং না তো এরকম সবাইকে দিল সব চিঠি তো কেউ অনেকে আছে স্টুপিড পিপল দে মানে পার্টিসিপেট ইন রিসার্চ myself too often I get email to participate I don't also I'm so stupid don't have time but American people are quite responsible most of the postcard they have directed and collected all the দেখা গেছে অধিকাংশ 5টা মানুষের মধ্যে গড় করে দেখা গেছে 5 বা 6 কারেন্ট বলছিল 6 সেখান থেকে নাম যে 6 degrees of separation who heard this word 6 there is a movie 6 degrees of separation it has a now small world এর একটা নিকনেম হলো 6 degrees of separation মনে করো গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামের এক মহিলা তার সাথে বিল ক্লিন্টনের কানেকশন করতে তুমি তো ইটস ভেরি কাউন্টার ইনটিউটিভ তুমি বলতে পারো যে অনেক হবে এই মহিলার সাথে কোনো কানেকশন নেই এখন চিন্তা করে দেখো সেই মহিলা হয়তো গ্রামীণ ব্যাংক থেকে কোনো লোন নিচ্ছে তাহলে ওই ব্যাংকের ম্যানেজার কে সে চিনে অথবা তার কর্মচারীকে চিনে যে গিয়ে সবসময় খালি বলে লোন ফেরত দাও হ্যাঁ তো তাকে চিনে ওই লোক ম্যানেজারকে চিনে ম্যানেজার গ্রামীণ ব্যাংকের চিফকে চিনে চিফ ইউনুসকে চিনে ইউনুস ক্লিন্টন তাহলে পৃথিবীটাকে অ্যাডভেন্টেজ নেটওয়ার্কে কে ছোট করে কে পারসন লাইক ইউনুস ইটস কল্ড হাফ যারা ইউজুয়ালি কানেক্টেড আমার ব্রেন অ্যাকচুয়ালি সেই রকম একটা ব্রেন যেই ব্রেনে সাম নিউরনস আর হিউজলি কানেক্টেড মোস্ট নিউরনস আর পোরলি কানেক্টেড এমন ব্রেন যেখানে হবে দেখা গেছে তাদের অর্থাৎ তোমার নেটওয়ার্ক হবে হেটারোজেনিয়াস তাহলে ওয়ান ক্লাস অফ নেটওয়ার্ক যেটা হলো এটা এরকম হতে পারে অথবা এখানে এরকম কোথায় হয় রেগুলার গ্রাফ তো রেগুলার গ্রাফ অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক গ্রাফ অর্থাৎ ইউনিফর্ম কার্ভ যেখানে কোনো হেটারোজেনিটি নাই ইজ দ্য যদি in terms of gauge distance between two nodes is the worst possible কেন worst বললাম হাই তোমার আমার ব্রেন যদি এমন হতো আমার মশা কামড় দিত আমার মেসেজটা পৌঁছতে টু দ্য ব্রেন প্রসেস করে হাতকে মেসেজ পাঠাবে কিল দ্য মশা it would die there after sucking out maximum blood it would suck
সো ব্রেন এমন ব্রেন চাই যেই ব্রেনে হেটারোজিনিটি আছে, যেই ব্রেনে ভাব আছে। এক্সপেরিমেন্টে দেখা গেছে, থিওরিটিক্যালি স্টাডি করে দেখা গেছে, হাব যে ব্রেনে হাব আছে এসে তাকে সহজে নষ্ট হয়। কেন নষ্ট হয় চিন্তা করে বলতো। র্যান্ডম অ্যাটাকে সহজে নষ্ট হয়। তুমি দাফাস করে পড়ে গেলা, মানে র্যান্ডমলি কোনো কোনো জায়গায় এফেক্টেড হইল, তাতে তোমার ব্রেন স্টিল কিপ ওয়ার্কিং। কারণ ওই যে হাব, তার ইম্পর্টেন্স এত বেশি, হাবগুলা এমনভাবে ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তুমি হাবটা যদি কোনোভাবে ডিসেবল হয়ে যায়, ইউ আর আলজাইমার বা নানান ডিজিজ, ইউ ক্যান রিমেম্বার এনিথিং, তুমি ট্রান্সপোর্ট করতে পারবো না, ইউ আর গন। সো ইট ইজ দ্য হাবস ইম্পর্টেন্ট। হাবকে লুকিয়ে রাখতে হবে। In the sea of haze, unimportant. So you have 90% neurons are so unimportant, so probability of that hub to get affected become less. 3টার মধ্যে একটা হাব আর 3000 এর মধ্যে একটা হাব, সম্ভাবনা হাবের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম কখন? যখন অনেকগুলো থাকে, অর্থাৎ he can hide himself. The সম্ভাবনা to get hurt decreases at the expense of unimportant সংখ্যা বাড়িয়ে দাও, diluted করে দাও। You understand? হ্যাঁ, তাহলে হাবের একটা গুরুত্ব আছে, আমরা আরো বলবো হাবের গুরুত্ব। একদম অপটিমাম না, ইফ ইউ, এটা আরো পরে বলবো, তবে ফিউ, তোমার যদি সবগুলা হাব যতগুলো কানেকশন সবাইকে যদি সমান কানেকশন দিয়ে দাও, উইচ উইল বিকাম দ্যাট। হেটারোজেনিটি হতে হবে, এবং হেটারোজেনিটির ডিগ্রি অফ হেটারোজেনিটি যত বেশি হবে, ইউ ওয়ার্ক বেটার। কিন্তু এটা তো নাম স্কেল ফ্রি, সুতরাং ওইরকম সংখ্যা দিয়ে বলা যাবে না। স্কেল ফ্রি অর্থাৎ এটা কোনো ইয়ারস্টিক নাই, এত হলে পরে হবে। স্কেল ফ্রি। কেন স্কেল ফ্রি? উইল লার্ন লেটার অন। দ্বিতীয় আরেকটা কোয়ান্টিটি হলো ইন্টারেস্ট, এটা হলো নাম হলো ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট। সি দ্বারা প্রকাশ করি। মনে করো you have a node, it is connected to another node, connected to another node, another node, another node. এটার নাম দিলাম মনে করো I. তাহলে you want to know clustering coefficient of the node I. কিভাবে ডিফাইন করব? Regard them as his friend. As his friend. Does this friend know this? এই ফ্রেন্ডকে চিনেন? এই ফ্রেন্ডকে চিনেন? কেউ কারো ফ্রেন্ড না। এটা হলো একটা এক্সট্রিম কেস। তার মানে এর ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট ইজ 0। আরেকটা এক্সট্রিম হতে পারে ci equal to 1 under what condition? সবাই সবাইকে চিনবে। সবাই সবাইকে চিনবে। তাহলে সবাই সবাইকে চিনতে হলে এদের মধ্যে কতগুলো লিঙ্ক দরকার? 4টা। হ্যাঁ, 4C ফ্রেন্ড অফ 4। তাহলে এ কে চিনবে, এ কে চিনবে, এ কে চিনবে। তিনটা আছে তো, তিনটা। এ কে চিনলো, একে চিনলো, আর চিনলো, আর একে চিনলো। এ একে চিনলো, একে চিনলো, একে চিনলো। সবাই সবাইকে চিনলো। How many? 1 2
মোট 6টা 4 C না আমি তো এর ক্লাসিক কোএফিসিয়েন্ট এই ক্লাসিক কোএফিসিয়েন্ট বলবো তার ফ্রেন্ডদের মধ্যে how many friends are also friends of each other that is the question মানে যাকে যার ক্লাসিক কোএফিসিয়েন্ট মাপবো তাকে বাদ দিয়ে তার যারা নাইবার নিয়ারেস্ট নাইবার আছে তার ডিগ্রি যত অর্থাৎ এর ডিগ্রি কত ডিগ্রি হলো কতগুলো আদার নোডের সাথে কানেক্টেড এর ডিগ্রি কত 4 তার মানে তার has 4 friends 4 friends যদি থাকে তাহলে সবাই সবার হতে পারত যদি n into n minus 1 by ki into ki হলো ith নোডের আমি i বললাম ith নোডের ডিগ্রি তাহলে ai c2 ম্যাক্সিমাম পসিবল আর রিয়েলি কয়টা এক্সিস্ট করে এখন যদি এমন হয় ith নোড 1 2 3 4 এটা আর এটা এক্সিস্ট করে এখন নোড i এর ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট কত 2 by 6 6টা হলো সবাই সবাইকে চিনত তার মানে n into ki into ki minus 1 by 2 মানে হলো 6 রিয়েলি কয়টা এক্সিস্ট করে ei সমান কত 2 তার মানে 1 যদি এটা হতো কত হতো হাফ যদি এটা হয় 4 by 6 যদি এটা হয় 5 by 6 যদি এটা হয় 6 by 6 1 right so clustering coefficient is another measure whether there is a loop তোমার নেটওয়ার্কে যদি কোনো লুপ থাকে ট্রায়াঙ্গেল থাকে তাহলে there is a cluster মানে গ্রুপ ঠিক তাহলে নোড i এরকম তোমার যতগুলো নেটওয়ার্ক i কে এখন ইউ রান i from 1 to i equal to 1 থেকে n পর্যন্ত রান করবে তাহলে তোমার c1 plus c2 plus এরকম plus cn divided by n will give you the cluster average clustering coefficient that is called clustering coefficient of the network. Clear? This is another measure. Clustering coefficient, geodesic path length, degree, আর একটা হলো degree distribution. সেটা কেমন? Degree distribution মানে করো k is the degree এই যে ডিগ্রি মানে কি এক একটা নোডের ডিগ্রি এই ডিগ্রিটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড ইন দ্য নেটওয়ার্ক যদি এটার জন্য ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন কত dk মানে হলো what it tells you what fraction of the network has degree k what fraction of the nodes মানে k মান মনে করো বললাম 4 ডিগ্রি 4 আছে এরকম কয়টা নোড যদি এটা হয় তখন আর যদি এটা না হয় হেটেরোজেনিয়াস হয় তাহলে আমি একটা ডাটা পাবো k তাহলে ডিগ্রি 1 কয়টা আছে মনে করি n1 ডিভাইডেড বাই নোড তাহলে হলো না what fraction of the node of the network has degree 1 this is the one 2 then 2 by n what fraction of the nodes has degree 2 in your network 3 4 এরকম তুমি পেলা
এইটাকে বলা হয় P K, তার sum will be equal to 1. So degree distribution in this case তাহলে কিভাবে প্রকাশ করব? একটা ডেল্টা ফাংশন। তাহলে Pk in the case of regular network is delta k minus n, n টা যাইতেই হোক না, either 4 হবে, 5 হবে, 10 হবে, 100 হবে, doesn't matter, they are all will be regarded as regular graph. If you want to call it network, you can call regular graph or network, but traditionally when it is regular, it is called graph. Is it clear? তাহলে ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন আর কেমন হতে পারে? আরেকটা হতে পারে, আমি p কে প্লট করলে ভার্সেস k এরকম হতে পারে। পৃথিবীতে এমন কিছু ডিস্ট্রিবিউশন আছে যেটা এরকম হতে পারে? অনেক কিছু। মানুষের হিউম্যান হাইট ডিস্ট্রিবিউশন, হ্যাঁ, এরকম হতে পারে। মানে যদি কমিউনিস্ট কান্ট্রি হতো, wealth distribution will be like this. But unfortunately, capitalist countryর জন্য wealth distribution কেমন? Power law. তাহলে এইটা হলো এটাকে বলে Poission distribution. তার মানে তোমার নেটওয়ার্কের most of the nodes has a degree একটা average value আছে। অর্থাৎ তুমি যদি আরেকটা প্ল্যানেটে যাও, ওখানে কোনো এলিয়েন থাকে, তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় পৃথিবীর মানুষের হাইট কত, তুমি কি বলবা? এভারেজ হাইট বলবা, 4 ফর এক্সাম্পল। কিন্তু বলবো না আমি এক্সেপশনালি টল যদি হই, যে ধরো আমার হাইট হলো 6.2, আমি কি 6.2 বলবো? বড় মানুষের তো তা না। তাই অধিকাংশ মানুষের অথবা অধিকাংশ নোডের যে ডিগ্রি, এটা ক্যারেক্টারাইজ করে তোমার নেটওয়ার্ককে। তাহলে এটা একটা স্কেল ফ্রি না, এটা একটা স্কেল আছে। তুমি যেভাবে বললা টিপিক্যালি কত ভ্যালু, দিস ইজ দ্য টিপিক্যাল ভ্যালু। টিপিক্যাল ডিগ্রি, there is hardly any nodes in your network which are too poor or no degree, 0. There is nobody there. There is hardly nobody which are super rich in the connection. There is no half. So, not extreme poor in connection, not extreme rich in connection. Meaning there is, say in this network, half is totally absent. But এই ক্ষেত্রে PK যদি এমন হয়, there are nodes which are hugely connected. This is the tail, is the half. তাহলে ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন একটা হতে পারে এরকম, আরেকটা হতে পারে PK equal to average to the power k into the power minus average k divided by factorial k. এটা হলো Poisson distribution. করে দেখো ক্লিয়ার? যখন নাকি আমার বেশি হলে হাফ বলছে, তো এটা আসলে কেন হাফ বলছে? কারণ হাফ কাকে বলে? হাফ হলো যেমন গুগল একটা হাব। কোন একটা কানেকশনের ক্ষেত্রে যখনই সে ইউজলি কানেকশন অনেক কানেক্টিভিটি থাকে, তার রিচ ইন কানেক্টিভিটি, তাকে সাধারণত হাবই বলে। হাবের মিনিং টেলিভিটা, হ্যাঁ, মানে ওই যারা রিচ তাদেরকে হাব বলা, তাদের জন্য এই শব্দটাই বের করা হয়েছে। দে আর হাব, শোনো না এরকম শব্দটা? হাব কিন্তু এখন প্রত্যেক ডেইলি ইয়েতেও বলা হয় হাব। আচ্ছা, তাহলে এই ডিস্ট্রিবিউশনে হাব আছে না নাই? আছে না নাই? নাই, নাই। আরেকটা যেটা আছে, এটা হলো পি এ কে টু দি পাওয়ার মাইনাস, এখানে হাব আছে।
there is no typical value here. তুমি বলতে পারবে না আরেক প্ল্যানেটকে জিজ্ঞেস করলো ওই নেটওয়ার্কে সাধারণত টিপিক্যালি কত ভ্যালু তার এখানে সে এই জন্য বলি ওয়েলথ ডিস্ট্রিবিউশন যদি এরকম থাকে আপনাদের বলি জিডিপি যে ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিতে জিডিপি ইজ মিনিংলেস they use it to fool us কারণ স্কেল ফ্রি নেটওয়ার্কে বা পাওয়ার ওয়েলথ ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে কোনো গড়ের কোনো মিনিং নাই গড় এক্সিস্ট তুমি কারো 10 টাকা আছে কারো 10 বিলিয়ন ডলার আছে দুটো জব গড় করে বলা দুজনে এত এত করে আছে ডাজ ইট মেক এনি সেন্স টু ইউ ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স তাহলে আমার নেটওয়ার্ক যদি এরকম হয় সেখানে আমি গড় বের করে বললাম গড়ে ওই নেটওয়ার্কে এত ডিগ্রি ডাজ ইট মেক এনি সেন্স ইট ডাজ নট তাহলে এই হলো আমার observable quantity in the network in order to characterize my network কেমন হতে পারে কি right আমি বলতে পারি যে আমার হাইটের সাথে আর কারো হাইটের কোনো সম্পর্ক নেই তাই হচ্ছে কি এটা ডিস্ট্রিবিউশনটা কিন্তু আমার ওয়েলথের সাথে আর আমার আশেপাশে অংশগুলো তাদের ওয়েলথ নিয়ে আমি ওই জন্য হচ্ছে কি আমার ওয়েলথ ডিস্ট্রিবিউশনটা প্যারাটি তাহলে আমি কি বলতে পারি যে আমার ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে যে ইন্টারাকশন সেটাই আর কি আমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল I'm so moved by your question. Good question. We will study that. We will soon have answer. I'm going towards that. Keep that in mind. Achha. Is it about visually I can see the difference. This is Poisson distribution and this is scale free power law. You can see there are halves. There are halves. Halves. Airport network ধরো কোনো দুষ্কৃতিকারী এয়ারপোর্ট নেটওয়ার্কটাকে টোটাল ট্রাফিক সিস্টেমটাকে ডিসরাপ্ট করতে চায় টার্গেটেড সে কি কক্সবাজার এয়ারপোর্টকে ডিসরাপ্ট করবে বলে কিছু লাভ হবে কাকে করবে করবে হলো হিথ্রো এয়ারপোর্ট সিঙ্গাপুর অথবা লস অ্যাঞ্জেলেস নিউ ইয়র্ক those are the hubs. The hubs is ডিস্টার্ব দেখো অনেক সময় বড় বড় এয়ারপোর্ট নিয়ে হয় হাজার হাজার ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে যায় মানুষের মানে ডিস্টার্বেন্সের মাত্রা সীমা পার হয়ে যায় মানে হলো স্কেল ফ্রি নেটওয়ার্ক আমার ব্রেইনও তাই স্কেল ফ্রি নেটওয়ার্ক ইজ হাইলি রেজিলিয়েন্ট টু র্যান্ডম অ্যাটাক অর্থাৎ র্যান্ডমলি যদি হয় তাহলে কক্সবাজার হওয়ার সম্ভাবনা আর হিথ্রো হওয়ার সম্ভাবনা এক আমার কক্সবাজারের মতো এয়ারপোর্ট দুনিয়াতে এত বেশি সুতরাং এফেক্টেড এদের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি সুতরাং ইউ আর রেজিলিয়েন্ট মেক সেন্স থ্যাঙ্কস গড আদারওয়াইজ এই ধপাস করে পড়ে গিয়ে আমার যদি ভাব নিউরনটা ডিস্টার্ব হয়ে যেত problem as if precious neurons are hidden in the sea of unimportant in order to make my brain resilient. তাহলে apparently এটা তাহলে একটা regular point delta function Poisson look like that. Regular to the American দেখা যায় already have seen. Poisson look like that, more or less democratic. Some all that একটা গড় আছে এটা Paul Erdos and Alfred Rayleigh, who are famous scientists. Rayleigh entropy is very famous. Rayleigh is a huge contribution. Erdos has
mathematician in the world ever lived. Or তাকে বলা হয় a man of briefcase. কেন? He remained unmarried. He never married. So he used to travel with a briefcase, would go to some scientist's room, knock at the door. He opened the door and said, "Hey guy, I'm free to work with somebody. If you are free, we can work together." So, okay. They would work 3 months. Suddenly one fine morning he would leave. He would go to somebody else's door, knock at the door and ask the same question, and if he agreed, he would work with him for a few months and then publish few paper and he would disappear. Erdos number বলে একটা Exactly. এটা বলা হয় এই যে তার 493 co-author তাদেরকে বলা হয় Erdos number 1. Those who worked directly have a paper directly to one of the co-author, not with him, has Erdos number 2. তাহলে দেখা যায় দুনিয়া সমস্ত ম্যাথমেটিশিয়ান কারো Erdos নাম্বার এখন পর্যন্ত 4 এর বেশি হয় না। It's a small word. হলিউডের অ্যাক্টরদের নেটওয়ার্ক কেভিনের নাম শুনছো? কেভিন বেকন শুনছো? তাকে দিও, তার নাম্বার দিও, একটা নেটওয়ার্ক তৈরি। মানে those who appeared in the same movie with Kevin, there's Kevin number 1. যাদের কেভিন নাম্বার 1 তাদের সাথে যারা পোস্টার হিসেবে কাজ করছে তাদের কেভিন নাম্বার 2। দেখা যায় হলিউডের সমস্ত আর্টিস্টকে ম্যাক্সিমাম 4 এর কম। এরকম আমরা ইচ্ছে করে অনেক কিছু করতে পারি। তাহলে সেটা কথা না, কথা হলো যে এর মাথায় প্রশ্ন আসছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম গ্রাফ থেকে সে বেরিয়ে আসছে। এখন সে আর বলতেছে যে হোয়াট ইফ, মানে প্রশ্ন তার মাথায় যাচ্ছে যে আমার যদি n নাম্বার অফ নোড থাকে, I want to connect them. এখন সে বলতেছে আচ্ছা সব তো এর আগে 200 বছর যাবত সবাই ম্যাথমেটিক্সে ডিসক্রিট ম্যাথসে যারা গ্রাফ তৈরি করতেছে সবাই করতেছে কি প্রবাবিলিস্টিক এবং ডিটারমিনিস্টিক গ্রাফ। বাট দুনিয়ার নেচার তো তা করে না। So here, question here is, the nature decides to establish link between how, in what fashion, in what law, under what logic, what is the way to choose that these two pair would establish a connection. But this question coming to a mathematician's mind is rare. And since he was a mathematician, since not a physicist, so he could not answer that question. But he answered instead, a problem that we can map is simplest way there, okay. At each step, a pair of labeled nodes, labeled money key, প্রত্যেকটা নোডকে আমি নাম দিলাম 1 2 3 4 5 6। So at each step, a pair of labeled nodes to be randomly একটা pair choose করব। So you connect them with the probability p and not connect them with probability 1 minus 3. That sounds familiar to you? How is it familiar to you? Percolation! No! Simple statement percolation. Indeed. So, now then we are, এই যে আমি তৈরি করতেছি কানেক্টিভিটি, লার্জ স্কেল কানেক্টিভিটি তৈরি করতে হলে কত সংখ্যক what fraction of the total links I need to connect, তখন তার নেটওয়ার্কের ব্যবহার কি, আচরণ কিরকম, নেটওয়ার্কটা দেখতে কেমন, নেটওয়ার্কের চরিত্র কি, নেটওয়ার্কের ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট কি, নেটওয়ার্কের জিওডেসিক পাথ লেংথ কি, নেটওয়ার্কের ডিস্ট্রিবিউশন কেমন। These are the questions we are going to answer. বুঝতে পারছো? তাহলে কি হলো, randomly I have লেভেল, প্রত্যেকের নাম আছে 10 20 100 100 নাম আছে। যে কোনো একটা পেয়ার আমি randomly পিক করব, then should I connect them? I connect them with probability. So
এই কাজটা শুরু করার আগে আমাকে একটা পি প্রবাবিলিটি চুজ করে ফেলতে হবে অ্যাড হক। তো উইথ হোয়াট প্রবাবিলিটি I will occupy them and I will leave them empty equal to 1 minus b mutually exclusive. এটা হলে এটা হতে পারবে না, এটা হলে এটা হতে পারবে, right? Independently, regardless of its neighbor. That's your question. In fact, আমরা এখনই দেখব এই যে আমি অকুপাই করব regardless of its neighbor, এইটার কারণে আমরা Poisson পাবো তাই নেই। I promise that I will show you that how. Is that clear সবার কাছে? প্রবলেমটা বোঝা গেছে? They start with n number of nodes, isolated nodes in your system, and there pick a pair of labeled nodes, connect them with probability p, and leave it empty, not connected, with probability 1 minus p, independent of how their neighbors are occupied or not. You don't ask that question. Independent. That there is no correlation. এটা দুটো ভার্সন আছে। I'm sure that two versions are identical. একটা হলো এটা এই যে মডেল ডিসক্রাইব করলাম, এটার নাম হলো GNP ভার্সন। আরেকটা ভার্সন আছে নাম হলো GNN, অর্থাৎ m number of links are present in the network out of n number of nodes. 2R. এটা কিভাবে ডিফাইন করব? এটাকে বলা হয় কাইনেটিক গ্রাফ, অর্থাৎ প্রতি স্টেপে একটা করে কানেকশন দিবই, অর্থাৎ I pick a pair and then I connect. I pick a pair, I connect. I pick a pair, I connect. And I keep counting. So from the simulation point of view, this is more efficient than the previous one, because for a given p, you have to go through all this. But it has সুবিধা আছে, we'll see সুবিধা কি। তাহলে প্রথম আমি এই মডেলটা এই করে আমি তার ডিগ্রি ডিস্ট্রিবিউশন কিভাবে পেতে পারি, অর্থাৎ তাহলে what is the question that I should ask to find the degree distribution? K মানে কি? K given একটা node, যেকোনো একটা node has a degree K, তার মানে একটা নোড আমি randomly pick করলাম, হ্যাঁ, what fraction of the nodes has a degree K, যে কথা এটার যে probability, তার মানে randomly pick করলে তার ডিগ্রি K হওয়ার সম্ভাবনা একই কথা না? এটা কি সবাই বুঝতে পারছো? কারণ এটা তো nk by n, it is the total sum কি 1 না? তাহলে প্রত্যেকটা হলো একটা probability, তাহলে k ডিগ্রি K হওয়ার সম্ভাবনা কত? nk by n. In other words, if I pick a node, I'm asking, is the probability that the node has degree K? This is the probability. Is that clear? Community, এটা K, এই নোডটা is connected to K other nodes. So this node randomly করলাম, তার সাথে কানেকশন আছে K সংখ্যক other node. প্রত্যেকটা নোডের সাথে কানেকশন probability কি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে K সংখ্যক নোডের সাথে কানেকশন পাওয়ার জন্য probability কত? p to the power K। আর K সংখ্যকের বাইরে যারা আমাদের মোট নোড হলে K বাইরে কার প্রয়োজন আছে? একটা তো নিজে আছে, সেও বাইরে, আর সেটা তো নিজের সাথে কানেকশন করতে পারবে না, এক্সক্লুডেড, ফরবিডেন। তাহলে কি হবে? আর কয়টা বাকি আছে? n-1 এর মধ্যে আছে যারা, তার মধ্যে K বার,
তাহলে ওরা কি হইতে হবে নট কানেক্টেড তাহলে ওটা হইতে হবে কি 1 minus p to the power n minus 1 minus k do you agree মানে ওই নোডের ডিগ্রি কে হতে হলে এই কে সংখ্যক নোডের সাথে কানেক্টেড হতে হবে উইথ প্রবাবিলিটিস আর বাকি যারা আছে কয়জন আছে n minus 1 সংখ্যক আছে তাদের সাথে নট কানেক্টেড and not connected is this is that all n এই যে আমার এটা বাদ দিয়ে n minus 1 সংখ্যক নোড বাকিরা আছে এদের সাথে k সংখ্যক নোড কতভাবে চুজ করতে পারি n minus 1 c k k কারা আমার তো অনেকগুলো আছে আমার তো ফ্রিডম আছে তাহলে কতভাবে চুজ করতে পারতাম যে কে এটা কতভাবে হতে পারতাম দিস নেই exactly this is the big distribution now is it clear it's beautiful is it clear আমি এখন প্রমাণ করব যে এটা is a Poisson the Poisson distribution করার আগে আমাকে প্রমাণ করতে হবে জানতে হবে তার এভারেজটা কারণ Poisson's মধ্যে কি আছে e to the power minus k to the power k factorial k তাহলে এক্সপেকটেশন ভ্যালু আমি জানতে হবে এভারেজ কে জানতে হবে তাহলে যদি ডিস্ট্রিবিউশন জানি problem for me to find expectation k কারণ এটা তো নরমালাইজড তাহলে অবস্থা তাহলে expectation of k equal to sum over k equal to 0 to infinity k p yeah this is the mean degree hello sleeping are you bored okay তাহলে এখন আমি এটা এখান থেকে বসিয়ে দিই এটা সমান n minus 1 factorial divided by k factorial divided by n minus 1 minus k factorial এটা সমান হবে a times n minus 1 factorial divided by n minus 1 minus k factorial k factorial or t to the power k 1 minus t to the power n minus 1 minus k আমি n minus 1 কে m বলি জাস্ট বারবার n minus 1 লিখতে চাই না তাহলে যদি তাই করতে চাই তাহলে এটা upper limit n minus 1 তাহলে এটা হবে factorial n m minus k factorial বুঝতে পারছো সবাই m minus k where n equal to n minus 1 আমি এখন এটাকে লিখতে পারি একটা m বাইরে নিয়ে আসি আর এটা n into m minus 1 factorial m minus k factorial k বাইরে নিয়ে আসি k minus 1 factorial আর এই k আর right একটা t বাইরে করে নিয়ে আসি t to the power k minus 1 minus t m minus 1 minus k minus 1 এটা দিয়ে কথা এটা তো কি কথা yeah হ্যাঁ
oops, বাইরে নিয়ে গেছি। বাইরে নিয়ে গেছি। তাহলে দেখো m minus 1 minus k minus 1 মানে হলো এটা m minus k একটা জায়গাতে এটা একই কথা, ঠিক আছে? তাহলে এটা মানে কি? এটা মানে হলো m p sum over m minus 1 c k minus 1 p to the power k minus 1 কিউব হলো। তাহলে আমি যখন k into k minus 1 লিখছি তখন তো k equal to 0 থেকে না, এইটা যখন লিখছি এখানে হলো k equal to 1, তার মানে 0 to বের না তো k minus 1 ক্যান্সেল হয়ে গেছে। এখন যদি আমি k minus 1 কিউব বলি তাহলে u start from 0 থেকে, হ্যাঁ, তার মানে এটা u, তাহলে m minus u বুঝতে পারছেন নাকি? p to the power u 1 minus p to the power m minus 1 minus u, এইটাই তো, এটা সমান কত a plus b to the power যেটা আছে n, আর a plus b করলে কত হবে? p plus 1 minus p সমান কত? তাহলে এটা টোটাল তো 1 আর n equal to কত? n minus 1, আমি I am going back, তাহলে equal to n minus 1 p, এটা হলো গড় ডিগ্রি, গড় ডিগ্রি। ইনফ্যাক্ট আমি যদি gm n করতাম তার মানে m সংখ্যক লিঙ্ক যদি আমি লাগাই, এটা কিন্তু ডিটারমিনিস্টিক, m সংখ্যক প্রতিবার তো একটা করে লাগাচ্ছি, লাগিয়ে m সংখ্যক লিঙ্ক আমি লাগালাম, আমি জানতে চাই হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ দ্য টোটাল, মানে টোটাল ডিগ্রি কত বলতো? হ্যাঁ, একটা লিঙ্ক লাগালে ডিগ্রি কত হয় সিস্টেমের? এই যে কোন লিঙ্ক লাগানো নাই, ডিগ্রি কত? 0। একটা লিঙ্ক লাগালাম, ডিগ্রি কত বললো? a দুইবার, দুইটা লাগালে 4 হলো, তাহলে 2 times 2, তিনটা লাগালে 2 times 3, তাহলে m সংখ্যক লাগালে ডিগ্রি কত হবে? twice, তার মানে sum over ki সমান 2n টোটাল ডিগ্রি। আমি অল দ্য নোডের ডিগ্রি কত আমি যদি যোগ করি, সমস্ত নোডকে আমি জিজ্ঞেস করি তোমার ডিগ্রি কত হয়েছে বলবে 0, যারা আছে তাদের সংখ্যা যদি আমি যোগ করি এটা হবে 2n। বুঝতে পারছেন? কখন? আমার যদি n সংখ্যক লিঙ্ক এড করা থাকে, একটা থাকলে ডিগ্রি হবে 2, এটা n যদি হইতো তাহলে 2 হইতো, দুইটা হলে 4 হইতো, তিনটা হলে 6 হইতো, চারটা হলে 8 হতো। এই যে ক্লিয়ার সবার কাছে? তাহলে গড় ডিগ্রি কত? গড় তো হলো গড় সমান টোটাল ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই নোট সংখ্যা, তাহলে টোটাল ডিগ্রি হলো 2n ডিভাইডেড বাই n। বুঝতে পারছেন নাকি? সমান সমান আমি লিখতে পারি n minus 1 গুণ করছি একটা নিচে n minus 1 দ্বারা ভাগ করব, আর এই দুটোকে আমি নিচে নিয়ে আসতে পারি, হ্যাঁ, m, তাহলে m divided by n into n minus 1 by 2 সমান কত? টোটাল পসিবল লিংক আমি অ্যাড করতে পারি n সংখ্যক নোড থাকলে কতটা লিংক ম্যাক্সিমাম পসিবল? nc2 which is n minus 1,
তার মধ্যে n সংখ্যক লাগালাম, তাহলে n ডিভাইডেড টোটাল এটা কি probability, so n minus 1 times p makes sense. বুঝতে পারছো নাকি? হ্যাঁ, এটা তো এটাও প্রমাণ করলাম GNP এবং GMN are identical, they give the same result. তাহলে এখন আমরা এখানে আসি, m যদি স্মল হয়, সরি p যদি স্মল হয়, তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি n minus 1 factorial k factorial n minus k minus 1 factorial p k factorial, এটাকে লিখতে পারি 1 minus 1 by এটাকে এইভাবে লিখতে পারি না, p যদি স্মল হয় 1 by p কি হবে লার্জ, তাহলে আমরা তো জানি 1 by x to the power x equal to, এটা যদি প্লাস হয় এটা ইকুয়াল টু e, এটা কিন্তু মাইনাস হলে এটা হবে মাইনাস 1, কথা বুঝতে পারছো নাকি? তাহলে টু দি পাওয়ার 1 by p, এই যে x, আমার x হলো 1 by p, টু দি পাওয়ার x মানে 1 by p, কিন্তু এই টু দি পাওয়ার p তো 1 by p তো আমার নাই, তাহলে আমি একটা টু দি পাওয়ার আছে n minus 1 minus k টু দি পাওয়ার, তাহলে p দ্বারা ভাগ করছি, p দ্বারা গুণ করব। Did I do everything right? তাহলে এটা কি e to the power, হ্যাঁ, এটা মাইনাস এটা n যদি ভেরি লার্জ হয়, p যদি ছোট হয়, কারণ তো p ছোট p যদি ছোট হয়, p যদি 1 হয়, তাহলে কি হতো, তাহলে তো কমপ্লিট গ্রাফ, মানে সবাই সবার সাথে কানেক্টেড। p যদি 0 হয়, nobody is connected to anybody, but we are interested intermediate nerves group small p, তাহলে small p is small, আবার n is large, n যদি large হয়, p is small হয়, কেও কম হবে, তাহলে এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি লিখতে পারি np, আর এটাকেও অ্যাপ্রক্সিমেটলি লিখতে পারি np, লিখতে পারি না? n যদি ভেরি লার্জ হয়, এক বিয়োগ করলা কি না করলা, ডাজ ইট ম্যাটার? ইট ডাজন্ট এফেক্ট ইউ মাচ। তাহলে কি পেলাম? আর দেখো এখানে যদি আমরা ফ্যাক্টরিয়ালটা ভাঙ দিতাম, তো n minus 1 times n minus 2 times n up to a পর্যন্ত আসতাম, তাহলে এটা ক্যান্সেল হয়ে যেত, বাকিগুলো প্রোডাক্ট হিসেবে থাকতো, তাহলে n স্কয়ার n কিউব এরকম হতো না, কতগুলা n টু দি পাওয়ার k সংখ্যক, n to the power k approximately, যদি n large হয়, আর এই n আর p যদি আমি কাছাকাছি একসাথে নিয়ে আসি, n p to the power k, আর ওই যে বাকি যেটা থাকলো তার সাথে তার ক্যান্সেল, তাহলে কি দাঁড়ালো, সমান সমান এটা কি এভারেজ, তাহলে k to the power k, এটা কি e to the power মাইনাস, এখানে কি এটা না, কারণ এটা ক্যান্সেল, আমি নেগেটিভ করছি, np equal to expectation k, average k, e to the power minus k, নিচে ফ্যাক্টরিয়াল k। You can do the numerical simulation and then you can plot করে দেখতে পারো, you will get k small p এর জন্য you will
provided average k এর মান 5 এর বড় হতে হবে 5 এর ছোট হলে এরকম তারপরে আর একটু বড় হলে পরে 20 হচ্ছে একদম টোটাল সিমেট্রি আর p যদি 1 হয়ে যেত এটা ফাংশন বিকজ এটাকে বলা হয় কমপ্লিট গ্রাফ কাকে বলে সবাই সবার সাথে কানেক্টেড ট্রি গ্রাফ কাকে বলে no one connected. না লুপ নাই Look. clustering coefficient 0 মানে if you start walking from one node there is no way you can come back loop নাই no triangle তখন এটাকে বলে যেমন ক্যালি ট্রি বা ব্যাচেলার করছিলাম ক্যালকুলেশন ওটা ওখানে কোনো লুপ নাই clustering coefficient 0 এটা কি সবাই বুঝতে পারছে এটা তো আমি গড় বের করছি আমি কি ভ্যারিয়েন্স বের করতে চাই ভ্যারিয়েন্স মানে কি ভ্যারিয়েন্স মানে হলো সিগমা স্কয়ার ইকুয়াল টু এক্সপেকটেশন স্কয়ার মাইনাস এ এক্সপেকটেশন স্কয়ার a square expectation minus a expectation square ये बोला variance জানো নাকি তাহলে আমরা এটা করব তাহলে এটা মানে হলো আসলে a expectation of a square এটাকে probability যারা statistics পড়ে তাই বলে expectation a square এইভাবে লেখে এটাকে লেখা যায় এইভাবে expectation of k into k minus 1 minus plus k দেখা যায় এটা সমান expectation of k into k minus 1 plus expectation of k expectation of k আমি জানি না হলো এটাকে জানি আমি এখন এটা যদি বের করতে পারি আর এক্সপেকটেশন অফ কে জানি তাহলে এক্সপেক্ট কে যেটা জানবো তার স্কয়ারটা এটাও জানি তাহলে আমি সব জানবো তাহলে আমি ভ্যারিয়েন্স জানবো মাই গোল ইজ টু ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যারিয়েন্স জানতে চাওয়া মানে হলো ই কে ইনটু কে মাইনাস 1 মানে হলো কে টাইমস কে মাইনাস 1 I don't know people. Simpler. তাহলে k into k minus 1 তার মানে এটা যদি আমি k into k minus 1 লিখি হ্যাঁ তাহলে m m into m minus 1 লিখি তাহলে কি হবে m minus 2 factorial নিচে তো m minus k আছে factorial এটাকে লিখবো k into k minus 1 তাহলে k minus 2 factorial এখানে আছে k into k minus 1 That's তাহলে এটা আর এটা ক্যান্সেল আর এখানে হলো p k minus 2 আমি একটা p স্কয়ার বাইরে নিয়ে আসি ঠিক আছে এটা যোগ করলে p যোগ k হবে আর 1 minus k to the power n minus k. এটা is the same again 1. All you had
is equal to n into n minus 1 times p square. বুঝছো নাকি? ট্রিভিয়াল, সিম্পল। তাহলে আমরা এটা সমান জানি কত, n মানে n minus 1, n minus 2 p স্কয়ার, তাহলে এটা হয়ে গেল প্লাস e কে সমান কত 1 minus 1 p। আর ভেরিয়েন্স যদি করতে চাই তাহলে এটা হলো এটা মাইনাস এটা, তাহলে n minus 1 whole square p square। এর সমান কত, আমি n minus 1 p কমন নিতে পারি, n minus 1 p যদি কমন নেই থাকে হলো n minus 2 p plus 1 minus n minus 1 p সমান সমান n minus 1 p, তাহলে n p minus 2 p plus 1 minus n p plus p, তাহলে n p cancel, 2p আর একটা p cancel, তাহলে থাকলো কি 1 minus p, তাহলে সমান সমান কত হলো n minus 1 p times 1 minus p, সেটা হলো sigma square. What is the lesson learned? We learn from there. p যত বাড়ে আমার width তত কমে, ভ্যারিয়েন্স হলো এই যে ফুল weight at half maximum, এই widthটা কমতে থাকবে। যখন p equal to 1 width কত, because it is a কেমন নেটওয়ার্ক, complete graph. Every node is connected to all the other nodes equal to 1. বুঝতে পারছো কথাটা? তাহলে it makes sense. T equal to 1, we get variance equal to 0, telling me that variance is a function of p. Variance p যত বাড়ে variance তত কমে। Poisson হবে at some small p, মনে আছে আমরা বলছিলাম when p small মানে কি, p equal to n by n into n minus 1 by 2, এটা হলো p। স্মল মানে কি, এটার তুলনায় এটা স্মল। n যদি n into n minus 1 by 2 হয়ে যায় তখন p equal to 1, মানে এটা কমপ্লিট গ্রাফ। গড় p কখন হবে, যখন n by 2 সম্ভব, n equal to n by 2, তখন কত হবে n minus 1 সম্ভব। এখন এই সিস্টেমটা একটু আগেই ও বলছিল, দ্য স্টেটমেন্ট যখন আমি ডিফাইন করি একটা শ্রেণী নেটওয়ার্কের, তখন বলছিলাম it is similar to percolation, and percolation is a model of phase transition. Indeed, as I keep adding link, at some point I have a network their size linear of n.
and below that, so I have a threshold P C এর মান যদি 1 থেকে PC P PC equal to 1 by n যদি হয় দেখাবো PC কিভাবে 1 by n দেখাবো এর থেকে কম হলে সিস্টেমে ছোট ছোট ক্লাস্টার আছে কেমন দেখো লগারিদমিক পিসির মান যদি এর থেকে ছোট হয় আমি এই যে পিসির মানটা 1 by n এর থেকে যদি কম হয় লার্জেস্ট ক্লাস্টার থেকে যেমন দেখি এটা গ্রোথ উইথ দ্য নেটওয়ার্ক সাইজের সাথে আমার নাম্বার অফ নোডের সাথে লগারিদমিক হবে লগারিদমিক মানে কি মিনিস্কুল সাইজ অর্থাৎ n যদি 100 হয় লার্জেস্ট ক্লাস্টার হলো log 10 কত log 10 to the power 2 মানে 2 যদি 10,000 হয় 4 লার্জেস্ট ক্লাস্টারের সাইজ হলো 4 আর এটার মান যদি greater than 1 by n হয় suddenly above that it becomes linear মানে a transition occurs from minuscule to macroscopic on a large scale connectivity has emerges. A phase transition has made Erdos network, the graph theory or network theory so active. এখন আমি আমার বক্তব্য আর পরে আমি বাকি পরে এখন আমি কি করতেছি এই মুহূর্তে আজকে সকালে অনেক ইমেল পেয়েছি এই ফেজ কন্ডিশন সিন্স 1959 থেকে এরডসের মডেল থেকে শত শত হাজার হাজার আর্টিকেল হ্যাজ বিন পাবলিশড বাই কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট ভেরি সবাই এটাকে ফেজ ট্রানজিশন বলতেছে tacitly assuming that it is second order phase transition. But nobody explicitly said anything about the degree of transition. I have been asking this question to myself and then I discussed with my students. I gave my students the problem. So my student Shiraz, you know Shiraz? How many of you know Shiraz? Most of you Shiraz. So okay, আমি কাজটা দিছিলাম থ্যাঙ্কস গড ও ইউটি অস্টিনে যাওয়ার পরেও for the last 2 years despite all the busyness if you go to America you will know that how busy your life is despite that he kept working on that and then I was collaborating with the UCL University of California Davis scientist she got excited. For the last 2 years, we have exchanged email hundreds and hundreds in search of finding what is the nature of phase transition. তো বহুদিন আগে ফাইন আমার পেপারটা প্রায় রেডি করে দিচ্ছে সাবমিট করতে আশা করতেছি ও বলছে যে সে is so excited in the PRX. PRX is Physical Review X. যার যেখানে acceptance rate হলো 0%. অর্থাৎ 0.00 তারপরে কিছু নাম্বার। Very এবং বলাই আছে প্যারাডাইম শিফট হতে হবে এক্সেপশনাল রেজাল্ট করতে হবে অর্থাৎ নতুন ডিরেকশন যদি দাও প্যারাডাইম শিফট করো সবাই একদিকে স্টাডি করতেছিল তুমি ইউ আর শিফটিং দ্য প্যারাডাইম অনলি ইন দ্যাট কেস দে উইল কনসিডার ইট সো 90% are being rejected from the test
অর্থাৎ ওদের ডেস্কে কিছু সায়েন্টিস্ট থাকে, রিভিউয়ারের কাছে পাঠানোর আগেই এটা অলরেডি না, তার মানে দের ইজ এ হাই চান্স দ্যাট আমাদেরকেও রিজেক্ট দিতে পারে, কারণ এটা তো ভেরি চুজি। ইটস ওয়ান অফ দ্য ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর, যদিও বলা হয় নেচার ফিজিক্সের সমান, কিন্তু এটার ইম্প্যাক্ট আরো বেশি, কারণ এটা ফিজিক্সের জার্নাল, ফিজিক্স রিভিউ জার্নাল ইজ এ ভেরি যেমন ধরো ফিজিক্যাল রিভিউ তার ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর 2 পয়েন্ট সামথিং, আর chaos solution factor Elsevier এর ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর 10, কিন্তু আমি এমন পেপার আছে আমি সাহস হয় না ফিজিক্যাল রিভিউ তে সাবমিট করা, সাবমিট করছি chaos যার ইম্প্যাক্ট হায়ার, বাট ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ইজ নট দ্য অনলি ওয়ান। কোম্পানির জার্নাল সামহাউ এরা ম্যানিপুলেট করে, কিন্তু ফিজিক্যাল রিভিউ হলো কেমন জার্নাল, নন প্রফিট, এটা ফিজিক্যাল সোসাইটি, আমেরিকান সোসাইটি যে সার্ভ দ্য কমিউনিটি, সুতরাং এটা অন্য জার্নাল। টিআরএল ওদের এপিএস কেমন জার্নাল, সেই 1967 সন থেকে নোবেল পুরস্কার যতগুলো পাইছে তার অলমোস্ট 70% অফ দ্য নোবেল ফিজিক্স নোবেল প্রাইজ গুলা এই জার্নালে, টিআরএল গুলো একটা সবচেয়ে আর্ধ ফিজিক্স। এখন টিআরএক্স হলো নতুন, আর্ধ ফিজিক্স, but already its impact factor is like 15, 17, 18. It's very, very choosy. আশা করতেছি এই পেপারটা এখানে সাবমিট করব, আশা করতেছি এটা will not get rejected, if fingers crossed for us. তাই আমরা দেখাইছি কি এই ট্রানজিশনটা প্রথমত is not accompanied by order disorder transition. তাহলে কিভাবে কনফার্ম করব, কত বাজে 11:13 মাই গড, মনে তো আপনি রেডি আমি তো চাই হ্যাঁ পরে আসলে দেখো, তবে আমরা এই কাজটা করতে পারছি কারণ হলো 2017 সনে প্রথমবারের মতো সার্কুলেশনে এনট্রপি ডিফাইন করতে, এনট্রপি এটা হলো প্যারাডাইম শিফটটা তখনই হয়ে গেছে, যদি তখন আমি এখন যা পড়াশোনা করতেছি সেই পেপারটা যদি তার সাথে লিখতাম, আমার এই পেপারটা তখনও আরো অনেক ভালো জানা যেত। বাংলাদেশ থেকে একটা আর্টিকেল সবাই পড়বা, তার আলোচনা একটা আর্টিকেল আছে শেপেরন। শেপেরন মানে হলো ইউ নিড এ শেপেরন, হলো যেমন ধরো তুমি নেচারে পাবলিশ করবে, নো ম্যাটার ওমর একটা কাজ করলো, মানে হিউজ একটা নতুন রেজাল্ট, অথবা সবাই মিলে একটা পড়লাম, সাবমিট নেচার or science journal or TRX, it will be immediately rejected. For the same reason, most paper philosophical magazine rejects. Cano? Names matter. যেমন ধরো হুমায়ুন আহমেদ যখন বেশি ছিল, ঈদের ঈদ সংখ্যা ম্যাগাজিন করার জন্য অনেক পাবলিশার বা অনেক বই লেখার জন্য পাবলিশার দরজার মধ্যে বসে থাকে, একই গল্প তুমি লিখে জমা দাও, নিবে কিনা, পরে 2 লাইন করে বলবে দাও কি লিখে দিয়ে আসো, হয় না এরকম, নিতে পারে না, নেমস ম্যাটার। একই পেপার আইনস্টাইনের কাছে যখন পাঠালো, আইনস্টাইন শুধু ট্রান্সলেট করছে আর সেটা নোট লিখেছে, আমি বল অথর না, কিন্তু সে তার কমেন্টেই কাজ হয়ে গেছে। এইখানে হলো আইন, এটাকে বলা হয় শেপ। তাহলে একটা রিসার্চে দেখা গেছে ওটা PNS, প্রসিডিংস অফ ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্স, এই জার্নালের নাম করে এটাও টপ জার্নালের একটা, এটা আমেরিকার টপ জার্নাল, প্রসিডিংস অফ ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্স। ওখানে PNS এর বারাণসীর একটা পেপার, এরা নেচার এবং সায়েন্স এবং PRX এবং বড় বড় জার্নালের সমস্ত ডেটা নিয়ে স্টাডি করে দেখছে there is no chance
The author published a paper in Nature, Science, or any of these for the first time. If there is none of the authors have written published any paper previously. So this time I have a paper. The University of California. হয়তো there is a chance PX হতে পারে। তো কি দেখালাম? এন্ট্রপি। তাহলে এন্ট্রপি কিরকম? Initially, all the nodes are isolated. প্রত্যেকটা নোড একটা ক্লাস্টার। It's like a disordered phase. Maximum entropy. And then 0.5 এর কাছাকাছি গিয়ে কম। Order parameter শুরু 0.5 এর দিকে গিয়ে এটা হলো 0.5 বলতে দাদা 1 by n TC না TC করে বলবো এইদিকে T আছে তারপরে কি TC পরে একটা ফেজ আছে কিরকম ফেজ where entropy and order parameter both are high তাহলে এই ফেজটাকে তুমি টোটালি অর্ডার অথবা টোটালি ডিসঅর্ডার বলতে পারো না here phase disorder ঠিক আছে but above this it is a mixed phase তার মানে এই ট্রানজিশনটা is not accompanied by order disorder আরেকটা হলো correlation length has an essential singularity meaning হলো e to the power minus constant by p t minus tc to the power mu exponential মানে কি যত ডেরিভেটিভ নিউ নাও না কেন প্রত্যেকটা ডেরিভেটিভ there is a divergence যখন এইটা এবং এইটা দুটি হয় চার বছর আমি নোবেল প্রাইজ পাইছি কোন ফিল্ডের উপর কিসের উপর পোস্টারলিস থাউলিস ওই যে টপোলজিক্যাল ফেজ ট্রানজিশন নাম শুনছেন না that is called infinite order phase transition I am claiming that a transition in percolation is infinite order phase transition not only that there are other results this is one of the major results we have other major results as well which we will eventually discuss and we'll study বুঝতে পারছো তাহলে so therefore since 1960 it has been argued that it undergoes a phase transition where the largest cluster is minuscule size minuscule কাকে বলে নেটওয়ার্ক সাইজ তুলনায় ছোট কাকে বলে ছোট always compared to something how small is compared to something তো নেটওয়ার্ক সাইজ তুলনায় logarithmic 100 যদি হয় largest cluster size 2 10,000 যদি হয় largest cluster size 4 মানে approximately 4 5 or 6 but if you go above TC you find your network largest cluster size almost linearly increases with the network size তাহলে এটাকে আমরা ইয়ে লিখি সরল সমীকরণ লিখি s max equal to m n একটা স্লোপ আছে but linear close to this that's so at TC suddenly there appears a giant cluster so connectivity from small connectivity to large scale connectivity the emergence of large scale connectivity is a theoretical underpinning across many different fields we want to study we want to know because at many cases we want our desire is to build transport network connectivity চাই আমি ইনফরমেশন পাস করতে চাই আমি কানেক্টিভিটি চাই you understand so কখন কোন কন্ডিশনে কানেক্টিভিটি হবে এই minuscule size to a macroscopic largest cluster is a transition that is regarded as a phase transition
কেমন phase transition? We are advocating that it is infinite order phase transition. Typically, percolation describes second order. Yeah? Did you find it interesting? Yeah? Or just telling me? Yeah? I love the subject. In fact, please read a book by Hassan, a book called Links. Not a single maths, all about network. How to say কিভাবে তার গল্প link. ডাউনলোড করে পড়ে গেল। You will love it. শুধু লিঙ্ক না, তার আরো কিছু বই আছে। সিঙ্ক একটা আছে, স্টোগার্সের একটা সিঙ্ক বই আছে। SYNC। সিঙ্ক মানে কি? সিম্পলাইজ। এই যে জোনাকি পোকা অনেকগুলো যখন থাকে ফ্লাশ করে না, এখানেও সিঙ্ক আছে, পিরিয়ড আছে, কোনো কখনো কখনো গিয়ে সব একসাথে, তারপরে আবার ডিসিনক্রোনাইজ, আবার একসাথে। Brain works in similar fashion. To understand brain, people are working on sync. প্রত্যেকটা নিউরন is like oscillator, flashing. ফ্লাশের মধ্যে কিভাবে হয়? Birds, flocking birds, কিভাবে সিনক্রোনাইজ মোশন হয়? এরকম নেচারকে বুঝতে হলে এগুলো বুঝতে হবে। এটা একটু